Hello dear students, as part of our Gurukul teaching notification, since many days we are discussing analytical ability, logical reasoning, data interpretation part. In this regard, we already seen some topics. Now let us discuss the continuation part of the number series. In last session we already seen number series 1. Now in this session we are going to see the number series 2. Okay, we already seen many types in one. If you remember, I told you to learn some kind of tables, some kind of definitions like even number, odd number, prime number, composite number, division series, multiplication series, and n cube plus or minus n square, or n cube plus or minus n, or n square plus or minus 1, 2, 3, and so on. Division and divisional series, multiplication series, addition series, subtraction series. We have seen all these things, and we have taken one note also. What was it? If series is increasing fastly, then there is a concept of multiplication. If for example series is decreasing fastly, then there is a concept of different what we can say division. For example, if series is increasing gradually, then there is a concept of addition. If series is decreasing gradually, then there is a concept of subtraction, and we have seen some problems based on this thing in previous session. Now we come up with some other problems. So now we will see one by one. Problems are on the screen. So now we can see one by one. First question as follows. What I mentioned here: 1, 4, 9, 16, 25. It is very clear. We need not to discuss anything. First question is by observation. We can say it is simply a square series, because 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square. So next what will get here? Obviously 6 square. 6 square value is, we know already, 6 square is equals to 36. This is the example for squares series. Similarly, just have a look on second problem. Second problem also 121. By seeing 121, 169, you should get an idea in the mind. You should frame that concept in the mind. What is it? 121 means it is 11 square. 169 means it is 13 square. So means after 11 square he mentioned 13 square, means there is no 12 square. So we can say 11 square, 13 square, this is 15 square, this is 17 square. Simply we can say he is taking the squares of only odd numbers. He is taking the squares of only odd numbers. So let us see. This is 11 square as we discussed now. This is 13 square. This is 15 square, and that is 17 square. So after 11, 13, 15, 17, next what will get here? 19. So 19 square value we need to find. 19 square value is how much you will get here? 361. 19 square value is equals to 361. So it is about second one. Simply from first example and second example, from both the examples, both are examples for square series only, but whereas in first question it is in continuous square, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, and so on. But whereas in second series it is only squares of the odd numbers. You need to focus on these two bits, these two models. And similarly 400, by seeing 400 blindly we can say it is 20 square. Everybody know 20 square means 400. 484 means what you can write? 484 is nothing but it is 22 square. Similarly 576 means 24 square. Similarly 676 means 26 square. So we will write once again, this is nothing but 20 square, this is nothing but 22 square, and this is nothing but 24 square, this is nothing but 26 square. Observe previous example and this example. In previous model we have seen the squares of only odd numbers, but whereas in this example we are seeing the squares of only even numbers. So after 20, 22, 24, 26. So what will come here? 28. We have to find out the squares of 28. 28 square is equals to how much you will get here? 784. So these are the, and you can see in last session if you will observe here, we discussed the
shortcut formula for squares. 28 square. 28 square means what you have to do? How much we need to add to get 50? How much we need to add to get 25? You need to focus on these two things. For example, 28 is there. For 28, how much we have to add? Plus 22. Because 28 plus 22 is equals to 50 we are getting. The square of this 22 is equals to how much here? 22 square is equals to 484. How much we need to add to get 25? It is obviously 13. 13 into 100, 1300. 1300 into 484. How much we are getting? once again 28. We have to find out 28 square. That model we have seen. What is it? How much we need to add to get 50? 28 plus 22. How much are you getting? 50. Now the square of this 22. 22 square is equals to 484. Okay. How much we need to add to get 25? For 22. 22 plus 3 is 25. That's why 3 into 100 is equals to 300. 484 plus 300. How much are you getting? 784. That is the square of the 784. About this already we have seen in previous session. In number series 1 we already seen about this. Okay. So now I am not going to stress on this again. Just keep in mind. This is 1 cube. This is 2 cube. Whereas this is 3 cube. And here it is 4 cube. Next we have to get 5 cube. 5 cube value is how much here? 125. So this is the fourth type, 125. So some 3 types are based on squares and this is based on cubes. So now we will discuss here. 64, 216, 512, 1000. I already told you at least you should know up to 20 cubes. If you know up to 20 cubes by saying the number, if you will see this number 216, you should have a thought. 216 is nothing but it is 6 cube. If you will take 64, 64 is nothing but it is 4 cube. So if you will take 512, it is nothing but 512 means it is 8 cube. 1000 means it is 10 cube. What does it mean? These are the cubes of the 4 cube, 6 cube, 8 cube and 10 cube. These are the cubes of even numbers. 2, 4, comma, 6, comma, 8, comma, 10, comma, what will get next? 12. The cube of the 12. 12 cube is equals to how much you will get here? 1728. 1728. Okay. These two examples are the examples for cube series. Cube series. So 12 cube value is equals to 1728. Now we will focus on remaining part. Chudandi 2, 9, 27, 25. So if you will add, for example, we will see that series is gradually increased. For example, if you will think in that way, 2 plus 9, 2 9 ga marinది. What does it mean? 2 plus 7 is equals to 9. 9 plus again there is a much gap. If you will take these numbers also, again there is a much gap. Means there is no concept of addition. Of course, that series is increased gradually only, but there is no concept of addition. Clearly, if you will observe here, 65 is near to 64, 28 is near to 27, 9 is near to 8 and 2 is near to 1. Why I am stressing 1, 8, 27 and 64 means we know already 1, 8, and 27, 64. These are the continuous cubes. 1 cube means 1, 2 cube means 8, 3 cube means 27, 4 cube means 64. Similarly, what does it mean? Every number he has taken continuous cubes by adding plus 1 to every number. So means this is 1 cube plus 1, this is 2 cube plus 1, this is 3 cube plus 1, this is 4 cube plus 1. Next what you have to get here? To get the required number we have to do 5 cube plus 1. 5 cube value is 125. 125 plus 1 means how much you will get here? 126. 125 plus 1 is equals to 126. So that is the model of n cube plus 1.
or sometimes you may get n cube minus 1, or sometimes you will get n cube plus 2 plus 2 plus 2 and so on, or n cube minus 2 minus 2 minus 2 and so on, or n square plus 2 plus 2 plus 2 and so on, or n square minus 2 minus 2 minus 2 and so on. You should think in different way. So until you have a command on squares, cubes, simple calculations, or else you won't get this idea. That's why learn all those even number, odd numbers, prime numbers, squares, cubes, some kind of tables and so on. Okay. So now see, interestingly, observe this also. 215 is near to again 216. 342 is near to 343. 511 is near to 512. Again 729 is near to 728. Why again I am stressing this? So if you will observe here, this is 215 means 6 cube minus 1. Observe here, 6 cube minus 1. And similarly, this is 7 cube minus 1. 7 cube value is 343. 343 minus 1 means how much you will get here? 342. Similarly, this is 8 cube minus 1. 8 cube value is how much here? 512 minus 1. So 6, 7, 8, 9. 9 cube minus 1. 9 cube minus 1 means it is not 729, it is 728, because 9 cube value itself 729, but we need to subtract 1. 9 cube minus 1 means, so that is how much here? 728 only. Next, what will come? 6 cube, 7 cube, 8 cube, 9 cube. So next number is obviously 10 cube minus 1. 10 cube value is 1000. 1000 minus 1 means we can take it as 999. Okay. So that is about n cube minus 1 model. పైన చూసాం, పైన ఏమన్నాం? n cube plus 1 అన్నాం. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? n cube minus 1 అన్నాం. And similarly, observe here, see, in these two examples, zeros are there. Zeros we are taking. Whenever usually, since these all the problems are based on squares and cubes concept, whenever the first term is 0, either it may be 1 square minus 1, or 1 cube minus 1 square, or 1 cube minus 1 and so on. Now observe here, if you will observe this, this is nothing but let us say, assume that it is 1 cube minus 1 square. Let us check for it is satisfied for all numbers or not. We will check individually, but for right now I am taking 1 cube minus 1 square. 1 cube value is 1, 1 square value is 1. So 1 minus 1 means how much I am getting? 0. Okay, there is no issue with this first term. Now observe second term. Second term how much there? 4. 4 means what you can write? 2 cube minus 2 square we have to write, right? 2 cube minus 2 square. 2 cube means how much? 8. 2 square means how much? 4. 8 minus 4 equal to how much here? 4. Okay, it is all satisfied. So observe third number, this must be 3 cube minus 3 square. 3 cube means 27. 3 square means 9. 27 minus 9. Obviously, what you are getting? 18. Hence, this is the model of n cube minus n square. So we can find the remaining terms also. This is nothing but blindly we can take 4 cube minus 4 square, and this is nothing but 5 cube minus 5 square. 5 cube value is 125, 5 square value is 25. 125 minus 25, how much you are getting? 100. To get the next number, what you have to do? It is nothing but 6 cube minus 6 square. 6 cube minus 6 square. 6 cube minus 6 square. We know 6 cube value. 6 cube value is 216. 6 square value is 36. 216 minus 36. Just have a look. 216 minus 36. It is nothing but how much you can write? 180 is the answer for that question. So this is the model of what here? N cube minus n square model. Similarly, as I told you one hint, here also what you are getting? 0. Since here also we are getting 0, again there is a concept of 1 cube minus 1 square, or 1 cube minus 1, or 1 square minus 1 and so on. But here it is not 1 square minus 1, because if you will take 24, of course it is 5 square minus 1, but if you will take 64, is it anything square minus 1? No. If you will have 63, we can take
8 square minus 1, but here unfortunately we are getting 60 only. That's why it is not 1 square or else n square minus 1 model. So there must be some other model. Now we will discuss that. For example, let's say think that this is 1 cube minus 1. 1 cube minus 1. 1 cube value is how much here? 1. 1 minus 1 means how much here? 0. Okay. Now we will see second part. Second part is how much? 6 is there. 6 is obtained by subtracting 2 from 2 cube. What does it mean? 2 cube minus 2. 2 cube minus 2. 2 cube value is 8. 8 minus 2 how much? 6. Okay. Satisfied. Means here 1 cube minus 1. 2 cube minus 2. Next what will get? 3 cube minus 3. 4 cube minus 4. Yes, satisfied, because 60 can be expressed as 4 cube minus 4. 4 cube value 64. 64 minus 4 means how much you can take? 60. So hence blindly we can write here 3 cube minus 3. Here 4 cube minus 4. Next what you can write? 5 cube minus 5. 5 cube minus 5. To get the answer we have to do it 5 cube minus 5. 5 cube means 125. 125 minus 5. 125 minus 5 means how much you are getting? 120. Hence the answer is 120. Okay. I hope you understood this model also. This is the example for what? N cube minus 1, n cube minus 2, n cube minus 3 and so on and so on. This is the example for that. And similarly observe this. See, I already told you just now, these all the problems are what you can say, concepts of squares and cubes, or squares plus something, or cubes plus something, or squares minus something, or cubes minus something. That's why whenever you will get 30 in that context, 30 can be expressed as 3 cube plus 3, because 3 cube value is 27, adding plus 3 to 27, what will get? 30. So 30 means you need to have this structure in the mind. 30 means 3 cube plus 3. 3 cube value is 27. 27 plus 3, how much? 30. Okay. But is it model satisfied for remaining terms or not? We have to check it out. Okay. Or if it is okay, there is no issue. If not, we should think again in some other way. Okay. 68 is there. 68 means what you can write? 4 cube plus 4. I think it is satisfied. Why? 4 cube means 64. Adding plus 4. 64 plus 4 means how much you will get? 68. Okay. There is no issue. Similarly, now blindly you can write 5 cube plus 5, 6 cube plus 6. Similarly, to get the required answer, what we have to do? We have to do it 7 cube plus 7. 7 cube value is 343. 343 plus 7. 343 plus 7 means how much you will get here? 350. Hence, our required answer is 350, and it is the model of n cube plus n. N cube plus n, because 3 cube plus 3, 4 cube plus 4, 5 cube plus 5, 6 cube plus 6 and so on. That's why this is the model of n cube plus n. Now last but one, observe this also in this way. 2 comma 12 comma 36 comma 80 he mentioned. 80. So are they near to any perfect squares or cubes? If you will observe, let's say 2 is there. 2 means what you can write? We can take it as 1 square plus 1, or simply sometimes 1 plus 1 also, no issue. 1 plus 1 or 1 square plus 1 or 1 cube plus 1. We can't decide. We have to check in all the way. We have to decide. We have to split that 2 as 1 plus 1. You may get, if you will get 1 plus 1, accordingly we have to follow 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1 and so on. If not, 1 square plus 1 or 2 square plus 1 or 3 square plus 1 and so on. Or if not, 1 cube plus 1, 2 cube plus 1, 3 cube plus 1 and so on. Okay. Now we will choose any one way. Now think that this is in the model of 1 cube plus 1 square, because 1 cube value is 1, 1 square value is 1. So 1 cube plus 1 square, how much I am getting? 2. Okay, there is no issue with the first term. Now we have to check it out for remaining 3 terms in the same way. 12 we can write 2 cube plus 2 square. Okay, there is no issue.
2 cube means 8, 2 square means 4, 8 plus 4 means how much you are getting? 12. Okay, now blindly here also you can write 3 cube plus 3 square. 3 cube means 27, 27 plus 9, how much you can write? 36. So finally 4 cube plus 4 square, and to get our required answer, what we have to do? We have to find 5 cube plus 5 square. We know 5 cube value. 5 cube value is how much? 125, and 5 square value is how much? 25. So 125 plus 25, how much you can write? 125 plus 25 means 150 is our required answer. So this is the example for what? N cube plus n square model. What is it? 256 means we can write 16 square. Okay. 81 means we can write 9 square. Okay. 16 means we can write 4 square. Okay. 1 means we can write 1 square. But is there any link between these numbers? Here observe the gap. 1 16, 1 square, 4 square. How much the gap here? 15 numbers. Similarly 16 81. So gap is some means if you observe again these two and these two, observe this pair and this pair, what you can say? That gap is increasing. That gap is increasing. That's why it won't be, you should not think in that way. This must be in some other way. How? Let's say 16 can be expressed as 2 power 4 also, if you remember. 2 power 4 value is 16. Okay. 81. 81 of course it is 9 square, but 9 square again can be written as 3 power 4. Okay. Similarly 256. 256 means it is similarly it is 5. Will you get 5? No, it is 5 power 4 because 5 cube value is 125. So it's not 5 cube, it's, or else it's not 5 power 4, it is 4 power 4 because 256 means 16 square. 16 square means 4 power 4. 16 into 16, 4 into 4, 4 into 4. So what I mean to say is 1 can be expressed as 1 power 4. 16 can be expressed as 2 power 4. 81 can be expressed as 3 power 4. 256 can be expressed as 4 power 4. Now, what you have to get next? 1, 2, 3, 4. Next, obviously, we have to get 5 power 4. So, 5 power 4 means we can say, if you need not to multiply. 5 power 4 means what you can write? 25 into 25. 25, 25 is or 25 square. How much you can write? So, it is 625. Hence, so it is in the model of n power 4 where n is equals to 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Okay. There are 4 columns on the board. Observe first model, first column. By saying first column, what you are getting? Are you getting any idea or not? 2 comma 3 comma 3 comma 5 comma 10 comma 13 comma dash comma 43 comma 172. If you remember, I think I told you one point in session 1, that is if you have many numbers, then there is a concept of alternate series. There is a concept of alternate series. You may think in that way also, because something numbers you are having 2, 4, 6, 8, 9 numbers given. So you may think in alternate series point of view also. Observe here 2, 3 మారింది plus 1 a added, 3 10 గా మారింది, 7 యాడ్ చేశాడు. సో డిసైడ్ చేయలేం. మళ్ళీ అక్కడ పైన లాంగ్ నెంబర్ ఉంది, 172 ఉంది. తర్వాత ఒకవేళ ఆల్టర్నేట్ అనుకుంటే కనుక అబ్జర్వ్ సెకండ్ సిరీస్ 3 5 గా మారింది. ఓకే, నో ఇష్యూ. అగైన్ 5 13 గా మారింది. అగైన్ మళ్ళీ 13 కాస్త 42 గా. సో వాట్ యూ కెన్ సే, డిఫరెన్స్ అనేది మిస్ మ్యాచ్గా ఉంది. దట్స్ వై సో ఇట్ వోంట్ బి ఇన్ ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. దేర్ మస్ట్ బి సమ్ అదర్ మోడల్. Check it out. Here 3 is there and 3 is there, same number repeated. In session 1 we have seen one problem. One problem we multiplied with into 2 and into 3 by 2, into 2 into 3 by 2, into 2 into 3 by 2, into 2 into 3 by 2 and so on. We have seen that problem. So same, by using that, since we are getting same number here, how you will get same number? Let's say 2 1 add చేయండి. If I am adding plus 1 2 2, what are you getting? 3.
2 plus 1 is equals to 3. And 3ని 1తో మల్టిప్లై చేయండి. 3 into 1 is equals to 3. ఎలా ఉంది? Plus 1 into 1. This may come, it may not come. Roughly I am verifying. And my mind is thinking a different point of view. So now plus 1 into 1. Okay, it is satisfied. Is it satisfied for remaining numbers or not? We have to check now. Let's say 3 undi, 5 undi. What will get here? Plus 2. 5 into 2 means how much? 10. Okay, it is satisfied. What does it mean? Plus 1 into 1 plus 2 into 2. Next what you have to do? We have to add plus 3. 13 I am getting. Okay, for 13 what you have to do? We have to multiply 13 with 3. 13 3 is how much you'll get? 39. Okay, so means this is the example for plus 1 into 1 and plus 2 into 2 plus 3 into 3 plus 3 into 4 and so on. Okay, that is the example for that model. You can check it out. Next what I have to do? Plus 3 add చేశాను. Next ఏం చేయాలి? We have to add plus 4. Adding plus 4 to 39. 39 plus 4. How much I am getting? 43. Okay, condition holds. Condition satisfied కాబట్టి so it is that model. Plus 1 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 3 and so on. That model. Okay. Similarly, observe this one. 9 comma 27 comma 31 comma 155 comma 161 comma 1027 comma dash dash dash. అదొకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక సిరీస్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అయింది. సిరీస్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ గ్రాడ్యువల్లీ. ఎలా? 9 కాస్త 27గా మారింది. 27 కాస్త 31గా మారింది. 31 అనేది 155గా మారింది. సో 9 కాస్త చివరిలో ఏమైంది? 1027. What does it mean? Series is increased fastly, not gradually. Sorry, series is increased fastly. Starting number ఎంత అండి? 9. What is the last number given? 1127. So obviously series is increased rapidly or fastly. Since series is increased fastly, I told you earlier there is a concept of multiplication. Now we will check it out whether this multiplication is there or not. Okay, 927. What is the relation between 9 and 27? The relation between 9 and 27 is 9 is multiplied by 3 to get 27. Time రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ 9 into 3. 9 3s are 27. మళ్ళీ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ లేదు. If you observe, because 27 and 31 very gap is very less. 27 31 means here how much there? Simply plus 4 is there. So into 3 plus 4 into 3 plus 4. Here again you may get into 3 or you may get into 4. If you take odd numbers you may get into 5. We can't say. Okay, since I am doing into 3 here I have to do it either into 3 same or into 4 or into 5 in different point of view. But so 31 is multiplied by 5 because 3 5 I think so 3 5 7 అలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. చూద్దాం, వెరిఫై చేస్తున్నాం అంతే. రఫ్ వెరిఫికేషన్. 31 into 5. ఫర్గెట్ అబౌట్ 1. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ 1. 31లో 1 లేదనుకోండి. నో వాట్ యూ గెటింగ్? 30. 30 into 5 హౌ మచ్ విల్ గెట్? 150. 1 into 5 is how much? 5. So 150 plus 5 how much you are getting? 155. Okay, so indirectగా into 5 is right. Next what I have to do? 155 161. చూడండి, 155కి నేను ఎంత యాడ్ చేస్తే 161 వస్తుంది. ఎంత యాడ్ చేయాలండి? వీ నీడ్ టు యాడ్ ప్లస్ 6. నౌ వీ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్. ఏంటి రిలేషను? ఇంటూ 3 ఇంటూ 5 ఐ థింక్ ఇంటూ 7. సిమిలర్లీ ప్లస్ 4 ప్లస్ 6. నెక్స్ట్ వాట్ వీ నీడ్ టు యాడ్? ప్లస్ 8. దట్ ఈస్ ద concept. So next to get the next number what you have to do? I have to multiply with 7. After multiplying with 7 what I have to do? I have to add plus 8. Okay, time gone. Instead of multiplication we are getting only addition. It is somewhat easy, flexible. Now 1127 plus 8. 1127 plus 8 means what I am getting? 1135. Hence our answer is 1135. ఎలా ఉందా మోడల్? దిస్ ఇన్వాల్వ్స్ మల్టిప్లికేషన్ కాన్సెప్ట్ అండ్ అడిషన్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో. హౌ కెన్ వి హౌ ఐ am thinking in this way means the only one key point, that is series is increased rapidly.
9 కాస్త ఎలా మారింది 1000 చేంజ్ అయిపోయింది, ఇంక్రీజ్డ్ ఫాస్ట్లీ. సో you must think in that way. Okay. So answer for second question is how much? 1135. Similarly, you can observe here also. I told you just now one point. What is that? If series is having more numbers, then there is a concept of alternate series. It may be 2 series or 3 series. దాంట్లో 2 ఉండొచ్చు సిరీస్లు, 3 ఉండొచ్చు, and so on. That we cannot say. Since we are having more numbers, we have to check it out in alternate series point of view. ముందుగా చూద్దాం. 13 అనేది 24గా మారింది, 24 35గా మారింది, 35 65గా, 65 76గా. Similarly, 32 means first of all we can establish the relation between these numbers. Series 1, let's say we call this is series number 1. దాని series number 1గా తీసుకోండి. 13 అనేది 24గా మారింది. ఏం యాడ్ చేశాడు? 11 యాడ్ చేశాడు. ఓకే, దెర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ. 24 కాస్త ఎలా మారింది? 35గా మారింది. మళ్ళీ ఏం యాడ్ చేశాడు? 11 యాడ్ చేశాడు. ఓకే, దెర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ. సో హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్ హౌ మచ్ ఈ యాడెడ్. ఈజ్ ఇట్ 11? నో, ఇక్కడ రాంగ్ తీసుకున్నాం చూడండి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడికే వస్తుంది ఆరో మార్క్ అనేది. సో ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు? 35 + 11. 35 + 11 means what I getting? 46. Again adding +11 to 46. What I am getting? 57. Hence, in this series, all that series 1 we can say, or else we can name it as series 1. Series 1 is obtained by adding +11 to its preceding number. So తర్వాత నెంబర్ రావాలంటే ఆ ముందు నెంబర్కి 11 యాడ్ చేసాం. ఓకేనా? అదో కాన్సెప్ట్. నౌ we'll look into series 2. 32, 43, some question mark, 65, finally 76. Now observe here. One thing is clear, because 32 కాస్త 76 మారింది, మహా అయితే డబుల్ అయింది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ గ్రాడ్యువల్లీ, క్రమంగా మాత్రమే పెరిగింది, అంటే ఫాస్ట్గా ర్యాపిడ్గా పెరగలేదు. సో దేర్ ఈజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎడిషన్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో. సిరీస్ 2లో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా 32 కాస్త 43గా మారింది. 32 అనేది 43గా మారింది అంటే ఏం చేసి ఉండొచ్చు? ఈ యాడెడ్ +11. 43 కాస్త ఐ థింక్ మళ్ళీ మేబీ 11 యాడ్ చేయొచ్చు, లేదా 12 యాడ్ చేయొచ్చు, 10 యాడ్ చేయొచ్చు. వీ కాంట్ సే. నౌ విల్ మూవ్ టు ఫర్దర్. 65 కాస్త 76గా మారింది. ఇట్ ఈస్ క్లియర్. వాట్ వీ కెన్ సే? 65 + 11 76. హెన్స్ హియర్ ఆల్సో వీ కెన్ కంక్లూడ్ 43 + 11. 43 + 11 means how much are you getting? 54. This is the answer for the required question. దాంట్లో 2 శ్రేణులు ఉన్నాయి అన్నాం. దెర్ ఆర్ 2 సిరీస్. సిరీస్ 1 ఏమో +11తో యాడ్ అయింది. ఈవెన్ సిరీస్ 2 ఆల్సో +11 +11 +11 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ వన్. అంటే దాంట్లో ఎలా వచ్చిందో థాట్ నా మైండ్లోకి, దాంట్లో చాలా నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గెట్టింగ్ మోర్ నెంబర్స్, remember there is a concept of alternate series, but it's not 100% every time. You have to think in that point of view. If you will get, okay, fortunately we can do it. If not, again you should think in different way. Okay, but preferably since we are getting many numbers, there is a concept of alternate series. I hope you understood what I am saying. Okay, and observe this one, last one. 22 కాస్త 24గా మారింది. What we can say? Simply +2. 24 కాస్త 28గా మారింది, +4, +2 +4. నెక్స్ట్ ఈ మైట్ బి యాడింగ్ ఐదర్ +6 ఆర్ +8, బికాజ్ ఇలా థింక్ చేశాను నేను. యాడింగ్ ఆల్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఇఫ్ ఐ థింక్ యాడింగ్ ఆల్ ఈవెన్ నెంబర్స్ 2, 4, నెక్స్ట్ హౌ మచ్ ఐ షుడ్ యాడ్? +6. Okay, it may come, it may not come, because I am thinking in another way. How? 2ని డబల్ చేశాను, ఏమైంది? 4. 4ని డబల్ చేశాను, ఏమైంది? 8. మీన్స్ ఐదర్ ఐ మే యాడ్ +8 ఆర్ +6. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆప్షన్. ఆర్ వీ కెన్ సీ లాస్ట్ 2 నెంబర్స్. 52 ఉంది, 84 ఉంది. అబ్జర్వ్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 52 and 84? వాట్ వీ కెన్ సే హియర్? 32 difference is there, right? 32 difference is there. If I am adding 32 to 52, what I am getting? 84. So space, what we can say, a gap increase అయింది అంటే obviously is what he is doing is doubled the given number.
అంటే 2ని డబల్ చేశాడు 4 అయింది, 4ని డబల్ చేశాడు 8 అయింది. ఆ కాన్సెప్ట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాడింగ్ ప్లస్ 6 వాట్ ఐ హ్యావ్ టు యాడ్? I have to add plus 8. 28 plus 8. How much I am getting? 36. And one more thing. 36 add చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? 36కి వెరిఫై చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఐ నీడ్ టు యాడ్ 16 బికాజ్ 8ని డబల్ చేశాను. ఏమొస్తుంది అప్పుడు? 16. 36 plus 16. So it is clear, 52. Hence our answer is how much here? 36. What is the concept involved in this question? Plus 2 plus 4. 2ని డబల్ చేశాడు 4 అయింది, 4ని డబల్ చేశాడు 8 అయింది, 8ని డబల్ చేశాడు 16, అదే 16 డబల్ చేశాడు 32 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్, అండ్ సెకండ్ కైండ్ ఈస్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆల్సో యూ కెన్ సే ఈవెన్ నెంబర్. ఓకే, సో ఆ విధంగా ఈవెన్ సిరీస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సిరీస్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ మోడ్, దట్ టు the difference also is increasing. Okay, so now we can take some other problems for number series. Okay, next problem is 3 comma 15 comma dash comma 63 comma 99 comma 143. Okay, these are the numbers. First one, next question, observe here, 48 comma 24 comma 96 comma 48 comma 192, it's 192 comma dash. Okay, next we can take some other problems. Let's say 2 comma 15 comma 41 comma 80 comma dash. So next one, 6 comma 11 comma 21 comma 36 comma 56 comma dash. So next one, 66 comma 36 comma 73 comma 21 comma 52 comma dash. Okay, so these are the some other models in number series point of view. Okay, solution part we will discuss one by one. You can think here 3 comma 15 comma 63 comma 99 comma 143. If you will have again squares concepts, again keep on I am repeating, so squares concept. 3 ఎలా ఉంది చెప్పండి, 3 అనేది 4కి నియర్గా ఉంది, 3 అనేది 4కి దగ్గరగా ఉంది. ఇక్కడ 15 అనేది 16కి నియర్గా ఉంది, 63 అనేది 64కి నియర్గా ఉంది, ఆ విధంగా 100కి నియర్గా ఉంది, 144కి నియర్గా ఉంది. So simply blindly we can say it is n square minus 1 model, n square minus 1 model. What does it mean? 2 square minus 1, 2 square minus 1, and this is 4 square minus 1, 3 sorry, what does it mean? 2 square minus 1, 4 square minus, it's not 3 square minus 1, 4 square minus 1 means he is taking only even numbers, or if you take these two numbers you will get the idea. 63 means 8 square minus 1, this is 10 square minus 1, this is 12 square minus 1. So 8 square minus 1, 10 square minus 1, 12 square minus 1. What does it mean? He is taking only even numbers, squaring even number and subtracting 1. That is the concept involved in this problem. To get the required number, what you will do? 2, 4, next even number is 6. What does it mean? 6 square minus 1. 6 square minus 1 means how much you will get? 35. Hence our required answer is 35. This is what model? N square minus 1 model. N square minus 1 model. Now think about this. It's 48 comma 24 comma 96 comma 48 comma 192 comma dash. If you will observe here, series is increased gradually, not rapidly. Series is simply increased gradually. స్లోగా మాత్రమే పెరిగింది, వేగంగా ఏం పెరగలేదు. స్లోగానే పెరిగింది కాబట్టి మేబీ అడిషన్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండొచ్చు. సో వన్స్ వీ హ్యావ్ ఎ లుక్, ప్రతి 2 నెంబర్స్కి మధ్య ఆ డిఫరెన్స్ తీసుకోండి. తీసుకుంటే కనుక 48 అనేది 24గా మారింది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్
48 24గా మారింది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఆఫ్ అయిపోయింది, ఆఫ్ అయింది. మళ్ళీ 24 కాస్త 96గా మారింది. అంటే ర్యాండమ్గా ఉంది, అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఇంక్రీజింగ్ సిరీస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ డిక్రీజింగ్ సిరీస్. అది మొత్తం వేగంగా అంటే ఇది పెరగలేదు తగ్గలేదు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ నెంబర్ 48, సెకండ్ నెంబర్ 24. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దీస్ టూ, ఇట్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్, అగైన్ ఇంక్రీజ్డ్, డిక్రీజ్డ్, అగైన్ ఇంక్రీజ్డ్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ you must think in 2 points of view. One is there is a concept of alternate series, if not some basic multiplication, addition, or else whatever, basic multiplication, division, addition and so on. One number is increased, another number is decreased. First number increased, second number decreased, third number increased, fourth number decreased, fifth number increased, third number decreased. If any series is there in this model, then simply what we will do, two things. Primarily you must think there is a concept of alternate series or not. Now we will check it out. 24 కాస్త 48గా మారింది. ఏమైపోయింది, డబల్ చేశారు. ఓకే, 48 కాస్త ఎలా మారింది, 96గా మారింది. 48 అనేది 96గా మారింది. అంటే సో ఇండైరెక్ట్ 24ని డబల్ చేశారు, 48ని డబల్ చేశారు. మళ్ళీ టు గెట్ దిస్ 192, టు గెట్ అగైన్ 192, వాట్ యూ హావ్ టు డూ, దీన్ని మళ్ళీ డబల్ చేయండి. 96ని డబల్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి, సో ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ 192. అదొక మోడల్. ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ థింక్ చేస్తే దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ వన్స్ అగైన్. హియర్ 48 అనేది 96గా మారింది. ఏం చేశాడు, డబల్ చేశాడు. 96 అనేది 192గా మారింది. ఏం చేశాడు, మళ్ళీ దాన్ని డబల్ చేశాడు. ఓకే, సిమిలర్గా అండ్ సెకండ్ సిరీస్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 24 అనేది 48గా మారింది. ఆ 48ని మళ్ళీ డబల్ చేస్తే విల్ గెట్ 96. దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్. ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ అని చెప్పాను. అలా కాకుండా సొల్యూషన్ కెన్ బి అబ్టైన్డ్ ఇన్ దిస్ వే ఆల్సో. హౌ, డివైడెడ్ బై 2 చేయండి. 48ని డివైడెడ్ బై 2 చేశాను. 48 డివైడెడ్ బై 2 మీన్స్ హౌ మచ్ ఐమ్ గెటింగ్, 24. 24ని ఇంటూ 4 చేయండి. 24 4s, హౌ మచ్ ఐమ్ గెటింగ్, 196. సో అగైన్ 96ని ఆఫ్ చేయండి, 48. సో మీన్స్ సొల్యూషన్ కెన్ బి ఆబ్టైన్డ్ ఇన్ 2 ways. One is divided by 2 into 4, divided by 2 into 4, divided by 2 into 4 and so on. Or another model is alternate series. Every first series, if you will take 48, 96, 192 is one series, so it is doubled. And if you will take next one, 24, 48 and so on, that is also doubled. Now to get the required number, what you will do, 24 అనేది 48గా మారింది. మరి 48 కాస్త మళ్ళీ డబల్ చేస్తే హౌ మచ్ ఐమ్ గెట్టింగ్, 96. హెన్స్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ 96. ఏ విధంగా చేసినా కూడా యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే, యూ మే థింక్ ఇన్ డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, బట్ ఆన్సర్ మస్ట్ బి సేమ్, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, 2, 15, 41, 80 అండ్ సో ఆన్. ఇయర్ ఆల్సో దెర్ ఈజ్ నో మచ్ డిఫరెన్స్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, వేగంగా ఏం పెరగలేదు. సిరీస్ ఈ సింప్లీ ఇంక్రీజ్డ్ గ్రాడ్యువల్లీ. సో అలా థింక్ చేస్తే 215గా మారింది. 215గా మారింది అంటే దీనికి వాడు ఏం యాడ్ చేసి ఉండొచ్చు, ఒక 13ని యాడ్ చేశాడు. 2కి 13 యాడ్ చేస్తే ఏమొచ్చింది మనకి, 15. ఈ 15కి మళ్ళీ ఎంత యాడ్ చేస్తే 41 వస్తుందో చూడండి. సో 15కి ఎంత యాడ్ చేయాలి నేను, ఐ నీడ్ టు యాడ్ +26. బహుశా మనకు లాజిక్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఏ విధంగా, 13ని డబల్ చేసి మళ్ళీ యాడ్ చేశాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ 2 ways థింక్ చేయాలి. 13ని డబల్ చేసి యాడ్ చేశాను, మళ్ళీ 26 డబల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 52. 52 + 41, ఆర్ వి గెటింగ్ 80? నో. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, అగైన్ సింప్లీ ఈ యాడెడ్ 39. అంటే 13 మల్టిపుల్స్, 13 యొక్క గుణిజాలని కలుపుతూ వెళ్తున్నాడు. 13, 26, 39, 52 అండ్ సో ఆన్. సో ఆ విధంగా కలుపుతూ వెళ్తున్నాడు. 42 ఆ విధంగా కలుపుతూ వెళ్తున్నాడు. ఓకే, 52 ఓన్లీ, రైట్. 13, 26, 39. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు యాడ్ హౌ మచ్ హియర్, 52. 80కి 52 యాడ్ చేయండి. 80కి ఆ 52 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మన ఆన్సర్, 132. 132 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్. ఓకే,
I hope you understood this one. See, observe this one. Here also series is simply increased gradually. That's it. 6, 11, 21, 36, 56 and so on. 6 అనేది 11గా మారింది. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 5 యాడ్ చేశాడు. 11 అనేది 21గా మారింది. ఏం యాడ్ చేశాడు? 10 యాడ్ చేశాడు. అంటే 5ని డబల్ చేశాడు. 5, 10 యాడ్ చేశాడు. నెక్స్ట్ యాడ్ చేసేది మేబీ 20 అయి ఉండొచ్చు లేదా 15 అయి ఉండొచ్చు. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ వాట్ యూ కెన్ సే వెరిఫికేషన్. 21 అనేది 36గా మారింది. వాట్ యూ కెన్ సే? సింప్లీ యాడెడ్ 15. సో 5, 10, 15. మన నెక్స్ట్ ఏం యాడ్ చేశాడు? 20. వావ్. నెక్స్ట్ ఏం యాడ్ చేయాలి? 25. దేనికి 25 యాడ్ చేస్తాం? 56కి 25 యాడ్ చేస్తున్నాను. 56 plus 25. How much I am getting? 81. Hence our required answer is 81. దీంట్లో ఏమి ఈ ప్రాబ్లంలో ఏం ఇన్వాల్వ్ అయింది? సిరీస్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఇట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ సిరీస్ విత్ ఇంక్రీజ్డ్ డిఫరెన్స్ ఆల్సో ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. సిరీస్ అనేది వేగంగా పెరిగింది. సిరీస్ ఆ విధంగా వేగంగా పెరుగుతూ ఆ డిఫరెన్స్ కూడా వ్యత్యాసం కూడా వేగంగా పెరిగింది. నాట్ వేగంగానే కాదు, పెరిగింది. 5, 10, 15, 20, 25 అండ్ సో ఆన్. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నెక్స్ట్ చూడండి లాస్ట్ వన్. ఎస్, in session 1 I think we have seen this kind of problem, I think so, but still once again we'll focus on this model. Observe here, observe every second number. 36 ఉంది. 66 నుంచి 36 అనేది ఎలా వచ్చింది అంటే సింప్లీ 6 into 6 to get every second number. In this series every second number is obtained by multiplying digits in its preceding number. What does it mean? సెకండ్ నెంబర్ 36. 36 ఎలా వచ్చింది? దాని ముందున్న నెంబర్లో ఉన్న అంకెల్ని గుణించాడు. 6 into 6. సో ఇది సెకండ్ నెంబర్. ఇది ఎలా వచ్చింది? దాని ముందున్న నెంబర్ని మల్టిప్లై చేశాడు. సో 7 into 3, 6 into 6, 7 into 3. To get the next number, what I have to do? 5 into 2. 5 into 2 means how much here? 10. Simple concept. This is the example for multiplication series. Okay. 28, 33, 31, 36, dash 39. సో చూడండి, వన్ థింగ్ ఈజ్ క్లియర్. ఏంటది? సిరీస్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా పెరిగింది, అంటే నిదానంగా పెరిగింది. నిదానంగా పెరిగింది కాబట్టి ఏవై ఉండొచ్చు? దేర్ ఈజ్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అడిషన్. దాంట్లో కూడికకి సంబంధించి లేదా సంకలనానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అనేది దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండొచ్చు. ఒకసారి చూద్దాం. 28 అనేది 33గా మారింది. 28 33గా మారిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏం యాడ్ చేశారు? సింప్లీ +5 యాడ్ చేశారు. ఓకే, దర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ విత్. 33 కాస్త ఎలా మారింది? 33 అనేది 31గా మారింది. ఏం యాడ్ చేశారు? సో సింప్లీ ఈ యాడెడ్ +2. ఈజ్ ఇట్ +2 ఓన్లీ? ఎస్. సిమిలర్ యాడ్ చేయలేదు. ఏం చేశారు? 2ని సబ్ట్రాక్ట్ చేశాడు. సిమిలర్లీ 31 అనేది 36గా మారింది. ఏం చేశాడు? 5 యాడ్ చేశాడు. సో ఇట్స్ క్లియర్. నౌ వీ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద గివెన్ నెంబర్స్. సో వాట్ ఇట్ ఈస్? +5 -2. +5. నెక్స్ట్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ? ఐ హ్యావ్ టు డూ -2. -2 చేయండి. 36 - 2 మీన్స్ హౌ మచ్ ఐఎమ్ గెట్టింగ్? 34. యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. అగైన్ 34కి మళ్ళీ ఎంత యాడ్ చేస్తాం? 5 యాడ్ చేస్తే 34 + 5 హౌ మచ్ విల్ గెట్? 39 is the concept is okay. That's why what is our answer? 34 is our required answer. Okay, it is fine. If you'll observe here, 240 కాస్త ఎలా మారింది? 2గా మారింది. 240 అనేది 2గా మారింది. సో కాబట్టి మేబీ దాంట్లో మళ్ళీ డివిజన్ కాన్సెప్ట్ ఉండొచ్చు. మేబీ డివిజన్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండొచ్చు. లేదా మీరు రివర్స్ రండి. రివర్స్ వస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. అంటే రివర్స్ అంటే ఏ విధంగా? 2 5s 10, 10 8s 40, 40 3s. ఆర్ వి గెట్టింగ్ ఎనీ ఐడియా? నో. వన్స్ అగైన్ 2 5s అన్నాను. ఓకే, 10 ఐఎమ్ గెట్టింగ్. 10 4s అన్నాను. 4 3s. ఎస్, 5తో మల్టిప్లై చేశాను, 4తో మల్టిప్లై చేశాను, 3తో మల్టిప్లై చేశాను, 2తో మల్టిప్లై చేస్తాను, 1తో మల్టిప్లై చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు? 240. అగైన్ ఐఎమ్ గెట్టింగ్ 240 ఓన్లీ. అంటే ఆ విధంగా రివర్స్లో వస్తే
multiplying into 5, into 4, into 3 and so on. Instead of doing, okay, that is one kind of what you can say, thought. Instead of doing from right end, now what you will do, instead of multiplying we can divide. What does it mean? 240ని 1తో డివైడ్ చేయండి. 240ని 1తో డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి? 240 వస్తుంది. 240ని మళ్ళీ 2తో డివైడ్ చేయండి. 240ని 2తో డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి? 120. 120ని 3తో డివైడ్ చేయండి. 40. 40ని అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, divided by 1, divided by 2, divided by 3, next you have to do by 4. So only next to 5. Next what I have to do? I am getting 5. Okay, that's it. What is our answer now? 240 is the required answer. So ఈ విధంగా వెళ్తేనేమో divided by 1, divided by 2, divided by 3 and so on. So ఆ విధంగా రివర్స్లో వస్తేనేమో into 5, into 4, into 3, into 2, into 1 and so on. However, we are getting same answer. Okay, all right. Just think about this one. 2, 3, 8, 27, 112 అన్నాం. దీంట్లో ఏ కాన్సెప్ట్ ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. ముందుగా డిఫరెన్స్ చూడండి. 2, 3గా మారింది. 2, 3గా మారిందంటే ఏదైనా కాన్సెప్ట్ ఉందా? దాంట్లో ఏం లేదు. కాకపోతే ఇలా చూడండి, ఏ విధంగా 2 into 1. 2 into 1 ఎంత అండి? 2. ఆ 2కి ఏం యాడ్ చేశాను నేను? 1 యాడ్ చేశాను. సో 2 into 1 2, 2 plus 1 3. మళ్ళీ ఈ 3ని 2తో మల్టిప్లై చేయండి, 2 యాడ్ చేయండి. 3 2s ఎంత? 6. 6 plus 2 ఎంత? 8. ఓకే, ఇట్స్ క్లియర్. నౌ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ? into 3 plus 3. 8 3s ఎంత? 24. 24 plus 3 is how much? 27. So into 1 plus 1, into 2 plus 2, into 3 plus 3 and into 4 plus 4. So next to get the required answer, what I have to do? I have to do into 5 plus 5. దాన్ని into 5 చేద్దాం. మళ్ళీ we can do it without putting pen and paper. ఇప్పుడు ఈ 112 ఉంది కండి, 112లో 12 పక్కకు పెట్టేసేయండి. ఎంత ఉంది? 100. 100 5s ఎంత? 500. నెక్స్ట్ దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? 12 తోటి. 12 5s ఎంత? 60. 500 plus 60 ఎంత వస్తుంది? 560. ఈ 560ని ఏం యాడ్ చేయాలి? 5 యాడ్ చేయాలి. 560కి 5 యాడ్ చేస్తే 565. హెన్స్ దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఓకే, 6 3s are 18. You can say -1. But are we getting 17 3s? No. Are you getting at least 17 2s? No. So there must be some other model. దాంట్లో ఏం ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండొచ్చు చెప్పండి? 6, 17, 39, 72. అవన్నీ ఈజ్ దర్ ఎనీ మల్టిపుల్స్? నో, దెర్ ఇస్ నో మల్టిపుల్ కాన్సెప్ట్. సో సింపుల్గా చూద్దాం, లేదా డైరెక్ట్గా +11 యాడ్ చేశాడు అనుకుందాం, అంతే కదా? +11 యాడ్ చేశాడు. సో నెక్స్ట్ ఈ గ్యాప్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇఫ్ విల్ అబ్జర్వ్ ద గ్యాప్, హౌ మచ్ దేర్? ఓకే, 22. ఎస్, ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ క్లియర్. రిలేషన్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. +11 +22. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేశాడు? +33. నెక్స్ట్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ? +44. 72 plus 44, how much? So it is obviously 70 plus 40, 110, 2 plus 4, 6. Therefore 116 is our required answer. Okay, that is the concept. +11 +22 +33 +44 and so on. So ఇది very interesting గా 625 5 ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఒక మోడల్లో మీకు గుర్తు చేశాను. ఏంటంటే ఒకసారి ఇంక్రీజ్ అయ్యి తర్వాత డిక్రీజ్ అవుతూ, మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అయ్యి డిక్రీజ్ అవుతూ. సో ఆ విధంగా ఉంది అంటే యూ షుడ్ థింక్ ఇన్ ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అన్నాం. ఆ విధంగా థింక్ చేద్దాం. 625 అనేది 125గా, 125 25గా, 25 అనేది 5గా. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 625ని 5తో డివైడ్ చేశాడు, 125ని 5తో డివైడ్ చేశాడు, 25ని 5తో డివైడ్ చేశాడు. సో డివైడెడ్ బై 5, డివైడెడ్ బై 5. ఓకే, మనం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం? అగైన్ సెకండ్ సిరీస్. ఫిల్ అబ్జర్వ్ సెకండ్ సిరీస్. 5 అనేది 25గా మారింది. ఏం చేశాడు? ఇంటూ 5. సో 25 5 హౌ మచ్ హియర్? 125. హెన్స్ అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 125. దాంట్లో మొత్తం 2 సిరీస్లు ఉన్నాయి. ఒక సిరీస్ ఏమో ఆ విధంగా డివైడెడ్ బై 5, డివైడెడ్ బై 5, డివైడెడ్ బై కాన్స్టాంట్ నెంబర్తో డివైడ్ చేసాం. సో తర్వాత ఇంకో నెంబర్నేమో ఏం చేసామండి?
కాన్స్టెంట్ నెంబర్ తోటి మల్టిప్లై చేసాం. ఇఫ్ యుల్ అబ్జర్వ్ 3, 6, 9, ఆ 3, 6, 9 నుంచి ఒక రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. ఫ్రమ్ 3, 6, 9 ఎలా వచ్చిందా 9 ఎలా వచ్చింది అంటే దీనికి ముందున్న ఈ 2 నెంబర్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల. 3, 6, 9 అనగానే ఆ థాట్ మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది మనకి. 3, 6 యాడ్ చేస్తే 9 వచ్చింది. 6, 9ని యాడ్ చేస్తే 15 వచ్చింది. 9, 15 యాడ్ చేస్తే 24 వచ్చింది. 15, 24 యాడ్ చేస్తే 39 వచ్చింది. సిమిలర్లీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫ్రమ్ థర్డ్ నెంబర్ ఆన్వర్డ్స్, దిస్ మోడల్ ఆల్రెడీ ఐ థింక్ వి కవర్డ్. ఫ్రమ్ థర్డ్ నెంబర్ ఆన్వర్డ్స్ every number is obtained by adding 2 of its preceding numbers. సో కాబట్టి ఇప్పుడు రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ రావాలంటే ఏం చేస్తామండి, 39 ప్లస్ 64 అవి యాడ్ చేయండి. 9 ప్లస్ 3 12. సో ఇయర్ ఇండైరెక్ట్గా 102 ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. 102 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ చూడండి, సో దీంట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్ 1 స్క్వేర్ ఆర్ఎల్స్ 0 స్క్వేర్ -1 వచ్చింది కదా, కాబట్టి 1 స్క్వేర్ అనలేము. 0 స్క్వేర్ -1. సో ఇక్కడ 1 స్క్వేర్ -1. సో ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ -1, 4 స్క్వేర్ -1, 5 స్క్వేర్ -1. మరి ఇక్కడ ఏముండొచ్చుగా 2 స్క్వేర్ -1. 2 స్క్వేర్ -1 మీన్స్ సో మచ్, 2 స్క్వేర్ -1 మీన్స్ 3. అదొక మోడల్. బికాజ్ అవర్ సిలబస్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేయింగ్ లాజికల్ రీజనింగ్. ఆ లాజికల్ పాయింట్లో థింక్ చేస్తే కనుక 2 యొక్క స్క్వేర్ ఎంత 4, 3 యొక్క స్క్వేర్ ఎంత 9, 4 యొక్క స్క్వేర్ ఎంత 16. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, 24, 2 స్క్వేర్, 3 స్క్వేర్, 4 స్క్వేర్. టు గెట్ నెక్స్ట్ నెంబర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, 5 స్క్వేర్, ఐ మీన్ 5 స్క్వేర్. సో వాట్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్, 525 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. అదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కనుక మీరు థింక్ చేస్తే 1 క్యూబ్, 2 క్యూబ్, 3 క్యూబ్, 4 క్యూబ్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామండి, 5 క్యూబ్. 5 అంటే ఓకే 5 క్యూబ్ మీన్స్ సో మచ్ 125. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్. సిమిలర్లీ లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఇన్ నెంబర్ సిరీస్ పార్ట్ 2. ఓకే చూద్దాం. 78 అనేది 87గా మారింది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఆ నెంబర్ అనేది రివర్స్గా మారింది. సిమిలర్గా 94 అనేది 49గా మారింది. మరి 83 కాస్త ఎలా మారండి, 38గా మారాలి. అంటే ఎవ్రీ సెకండ్ నెంబర్ అనేది రివర్స్గా మారింది. డిజిట్స్ అనేవి ఆ సంఖ్యలో ఉన్న అంకెలు అనేవి తారుమారయ్యాయి. సో ఆ విధంగా వీ డిస్కస్డ్ యాజ్ మనీ యాజ్ మోడల్స్ యాజ్ పాసిబుల్. సో దీంట్లో ఒకటే అల్టిమేట్గా వాట్ ఐ వాంట్ టు కన్క్లూడ్ ఈజ్ టు గెట్ ద కమాండ్ ఆన్ దిస్ నెంబర్ సిరీస్ you must know the squares, cubes. It's a live example because we are using squares, cubes, small calculations, tables and so on. Similarly, focus on that and try to do as many as problems. Definitely you will get the command on this topic.